Erokamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' sai chenro mar buch jopiny wendwa modhialo sechopo studio ka endi Fredrick Okang'o nitiere mano jasiasa to gi Kennedy Obuya jakom mar UDA Homa Bay. Erokamano uru kuom miwa secheu. Wach moro liekore ka endi mano wuok nyoro bang' jagoro maduong' mar ODM wuoyo e Citizen TV. Achiel kuom gima nowacho ne ni winjruok e kind ODM UDA koro rumo. Winjane gima nowacho. And the reason I declared this MOU dead is because the initial argument for entering into this MOU was twofold. First of all, it was for the sustenance of life. For the sustenance of life, that we were losing people unnecessarily. That can we all agree that this is not something we need to continue doing? We need to stop killing our people. That was the first argument. The second argument was the sustenance of the democratic state. So Ruto is getting his end of the bargain because the democratic state is being sustained at least until 2027. But our people are not getting there. They're still being killed. At some point, a decision has to be made that the price we are paying for this association as a political party is too high. And that's the point that I am making. That's not to say there are no arguments for the association, you know. And me personally, I thought, honestly speaking, that Ruto having been through what he went through with Gen Z, would give opportunity for the implementation of this document. But there has been no commitment, no desire from his side to implement any of the articles here. None whatsoever. Yeah, and that is the reason I personally said this thing is dead. Okang'o winjruok okethore. Erokamano Mbija. Erokamano ahinya. Tarik 7 dwe mar adek, Raila Amolo Odinga to gi President William Ruto noketo kokgi e winjruok miluongo ni MOU. To MOU ni ne nitiere weche 10. Achiel kuom gi nen implementation mar NADCO report. Mano oting'o cost of living, oting'o political party sanity, noting'o electoral justice to gi weche mamoko. Then e weche 10 gi ne nitiere gima niluongo ni rito ngima rawere mane protest. Miyo gi ratiro mar dhi e ndara kaka chik dwaro. Ne nitiere weche devolution. Ne nitiere weche mag tieko weche mibadhi. To Raila Amolo Odinga kachako kuma Raila Amolo Odinga no ochake interview mano bedo e wang' jowi moro. To nowacho ni nitiere team mosewuok mang'iyo kaka weche 10 ka dhi bedo implemented. To nyoro kane osiepna mabe senator na ma Nairobi ka Sifuna owuok to wacho ayanga ni en ka pache, nikech macha nowacho ni pache, to oneno ni chal ni winjruok manokete kogno cha Raila Odinga gi Ruto chal ni osegore piny. Adieri makende en ni nitiere weche manowinjoro kacha to pok otimgi. Weche abduction nwaneno ka bang'e abduction ne dhi mbele. President William Ruto nowuok oko mowacho ni en bende okia ng'ama abduct nyithindogi. Devolution pod weche teke, weche mibadhi pod nitie. Koro tiende nitiere weche pod ng'eny ma nyaka wawach ni ere kaka wadhi konyore. Koro an ka adwoko wach ni e yo makare kaluwore gi mane SG Sifuna wacho, to nenore nitiere weche mang'eny mane onego tim to pok otim. Tigeni Sifuna en SG mar party mar ODM. Ok anyal wuoyo ODM nikech an ok an SG mar ODM. To ka ng'ama neno gi oko tang'iyo kuma Sifuna yaye, Sifuna wacho ni gima ne giwinjore kaluwore gi an kaka ong'eyo chal ni gino pok otimore to sa oserumo. Ombija kwadonjo dwe manyien wabiro bedo gi higni 2 kende to wadhi e yiero. To king'iyo weche 10 ka, weche 10 go mondo mi implement gi biro dwaro ji mondo dhi e referendum ng'eny gi. To ok wanyalo bedo gi referendum no sani between sani nyaka sama dhi e yiero. Koro ayie gi Sifuna ko wacho ni chal ni gicha to oserumo. To konyiso ni ka gicho rumo to ok nyal kony, nikech kony en nyaka ji wuo mondo wacho ni ere gima atonga mayote iye ka mwanyalo yombogo koth. Mane kaka nyalo duoko. Okay. To ang'eyo ni siasa osechakore. Jo siasa ka siasa ochakore to ng'ato wacho gigene kaka odwaro. Koro wabiro ng'iyo kaka weche dhi mbele ka. Wabiro ng'iyo
to wabiro ng'eyo. Ting'e ni Raila Amolo Odinga to pok owacho wach no. Raila Amolo Odinga ne kowuoyo to wabiro ng'eyo kuma wadhiye. Ken be jogi rienu wach koso chal ni jogi dwabuodho ukali. Erokamano ahinya Trevor, we believe kaka jo sirikal mar Kenya Kwanza jo UDA kotenwa kod party leader marwa Dr. William Ruto. We believe ni kowuoyo as gentlemen mwawinjore to we believe ni jowagi dhi timo kaka nwawinjore. King'iyo the 10-point agenda mane wabedo gi MOU kod ODM, Sifuna was a party to. Owadwani was part of the NADCO team. To gik achiel kuom pendekezo mag ODM as a party kuom gik moko 10 mane gichiwo mondo timo. Gigi nokowach te ni time within 1 year. Nomigi a time frame. Unapane spread it towards the end of the first term of William Ruto. Gik mang'eny ma Dr. William Ruto setemo e Kenya ka ma nigi interest mar 10 point. Achiel kuomgi en miyo county governments pesa. It is on record ka CS ma finance ma by rank and file is very high ranking a SACCO's mar ODM leadership, Honorable John Badi. Maendi pok Sifuna wuoye ni Kenya Kwanza kod William Ruto teme maber. Gimachielo en implementation and formation mar IBC ma osetimore. Pok aneno ka Sifuna wuoye ni kuom 10 points ka magi achiel kuom gik ma gisetimo nada gise achieve gi union margi ni. Gimachielo en ni king'iyo mos wach mar informal settlements, wach mar ngima mar jopiny. Kama Sifuna yiere e Nairobi City County. Nairobi City County ema nitie gi the highest number mar population mar jogo mar atiro margi ohinyore kabisa e migepe mag dak, men informal settlements. King'iyo kaka President William Ruto gero Nairobi City informal settlements, Sifuna onge odiochieng' kata achiel mosewuok mo onene kowuotho mondo onegi wang' obed janeno, nikech en kaka senator tije maduong' en representation or represent jo Nairobi Senate. Representing requires ni nyaki visit physically mikawe pache jo piny. Onge odiochieng' kata achiel ma Sifuna osewuotho gi ker modhi e Nairobi kata Mukuru kata Kibera. Informal settlements mwagere e ute ma affordable. Nyaka moko mosebedo handed over ma ji odak sani. Mago ero rito keto ji gi lwasi mar dak kama ber. Sifuna odhi oliere gi moro achiel. Human rights. Mane momako emo oe bul to ogo below belt every now and again. Gima dhiera ni ka en genuine. First, Sifuna is an elected and a gazetted senator of Nairobi City County. The people of Nairobi holds him responsible to represent them before he represents ODM. Because there are people who did not vote for ODM, but Sifuna, by the virtue that he was elected, or represent Jite Nairobi ka. Ere gi omiyo Sifuna ok wuoye e weche machando ngima jo Nairobi ka moyiere. Mano en jowinjowa kod jowa madwano go kogno mondo ng'i. Nto dibed ni Sifuna ni statement mare cha otime a few days ka Jakom notimne interview. To Jakom e party leader mare. Dibed ni Sifuna ne wacho pache. To precedences chal nade. Chien kacha SG zadimo ODM osebedo godo. Ano ka ja ODM to nasebedo ja ODM kendo matene. Sifuna ne osebedo SG higni 8. Higni 8 maluwore. To ODM ni higni 20. Koro nus mar ngima mar ODM osebedo jagoro. Koro Sifuna obedo acting SG 2017.
gapar gaboro ka the other day. Tada nyisi ni sikuna ongo odiochieng' achiel ma delegates osedhi mo yiere gi delegates te ma otim yiero from grassroots kaka odiem chake sani. Do gibiro yiero the next few months. Mani yiero makoro koyiere to wanyalo ng'eyo. Owe tiyo gi delegated powers. Ahinya. Delegated powers we tiyo ahinya. Kaka ng'iyo ne Sifuna kaka dhano. Ng'iyo no owachang'o. To welo party koso we jatend party koso gik mowacho gi nigi kapok Okang'o wuoyo daka chieli maya wawachi. Anyisi kama nite presidencies. Jo ODM yang'eno ki ja ODM to in an affiliate. Kama e kaka Ababu na Mwamba Musiepe na nochako. Party leader wacho kama, to wacho kama. Jowinjo maro ma jo ODM. Ang'o mane uneno bang' kanyo? Omiyo okada wuoyo negi. But gichiji matut ahinya. Ok neka Sifuna dhi bedo party ka kaka wuoyo ni. Okanya wuoyo on behalf of them, but it is their own right mar goyo kokono. Nito Sifuna ni. Does he stand for what ODM and the leadership stands for? Ini nene nango. Iwinjo Ombija. Aning'e nasebedo jagoro mar party. Ka in jagoro mar party, ng'enyne in e jawacho mar party. Magi moro mara miwacho, mano iwacho e low party. Gik ma Sifuna wacho go te. Moko di ben nyo owacho e loyo wuon. To ng'enygi tan gi geno ni owacho gi e low party. Nekech en jagoro mar party. Mano be gimo duoro ng'wen no wacho kata kawuono. Ok aneno gimo duoro ng'wen wacho, lakini kaka ng'ama osebedo jagoro mar party mana ng'eyo. Namba 2, nitiere gik ma Sifuna wacho, clip mitugono mayiego. Owacho ni en kong'iyo to nitiere weche mane jo ariyo gi osingore mapok otim. En adieri ni moko go pok otim. Debe ni nitiere gine kiwango ma korida timgi, to debe ni pok otimgi. To gima miyo ayie gi Sifuna en niya. Ing'eni kane Raila Amolo Odinga owinjore gi William Ruto, ni wan gi weche 10 ma wasingore kendo wandikore ni nyaka watim mondo mi jo Kenya oyud konyruok. To ne giwinjore kaka gentleman, kaka winjo Mheshimiwa Obuya wachicha. To gima ne ok otimore masebedo ka wacho pile ka biro ka. En ne onge implementation framework. Onge chenro mar tieko weche ka mondo timgi e yo makare. Kiwacho ni wadwa ni mondo mi rowere tich. Ere chenro midhi tigo kuom miyo rowere tich. Giwacho ni wadwa ni mondo wa strengthen devolution. Wami devolution teko. Ere chenro midhi lu. Dobe ni luwe gi parliament. Kosi liwe gi wach mane, kosi loso chik, kosi timo policy. Mano ne onge. Koro di ben ni mane gima no omiyo weche gi pok otimore. An kipenja Ombija tawacho ni gika beyo. Weche 10 ka beyo. Kendo weche go nyalo konyo oganda. To nikech sa koro chuok. Kwa donjo dwe manyien to wan wachaka siasa. Maena ena koro ma ng'wech to gi ng'ama chung, ng'ama ok chung, jo 2 term, jo 1 term, jo half term. Mane kaka wadhi goyo. Koro an ipenjo ni to owache loe, koso wache lo jatend party, koso wacho lo chama. An Raila Amolo Odinga ni osiepna mangita. Kendo ang'eye, en osiepna kabisa. To ka ng'iyo Raila Amolo Odinga, to Raila Amolo Odinga no biro mowacho e wang' jowi moro to wacho ni en gi Ruto sani nekech Kenya ni ne duong' moingo ng'ata. Koro nodwar mondo stabilize piny mondo gik moginegi otimre. Ema omiyo ka Raila owacho ni an weche mang'eny ok adwar. Koko mar ndara cha ok adwar. Sani wabiro bedo gi Ruto ni mondo mi wakony oganda mora Central, Rift Valley, Nyanza mondo tulo rum. To ni neno kata kane obiro to tulo pod ne nitie. Koro tieni nitiere weche moko kama doni ma pod miyo tulo wuok. Ema omiyo Raila Amolo Odinga no oduogo to nyiso nyithindo gi ni omera un gi ratiro mar dhi ndara. To ratiro mar dhi ndara ni nyako dhi adhiya ka udwadhi. To dewi poni nitiere weche moko monyalo wacho mondo bi e mesa ka kaka un
ok an kikubira kikudhi Ruto wabeduru kaka un mondo ji owinjre ni enang'o udwa tich ni dhi yude kanye udwa ngima maber udhi yude kanye an kadwoki ni Sifuna gimano Sifuna owacho malong'o owuoyo loyo wuon chieng' ma Raila Amolo Odinga owuok oko monyisowa ni en emoyudi osetho kabro winji Obuya biro ire nikech Sifuna achiel nowacho gimoro kaendi bende chochni moro nowacho ni nitiere ma dho ngere luongo ni confusion mae gima nowacho. There's a lot of confusion. I have told my party leader that there was a time when it was very easy to be SG of ODM. You would wake me up in the middle of the night and ask me anything. Because what we agreed is that you can compromise on tactics, but you can never compromise on your values. There is things that ODM stands for. If you woke me up in the middle of the night and asked me my position on devolution, my position on rights under Article 37, for instance, I would give you an answer straight away. But right now, there is a lot of confusion because I come to these shows and to the media and in those public barazas, and I struggle to explain that we're the same political party. Then you will see a member of ODM who maybe used to hold a premier position, now is a cabinet secretary, say the exact same opposite. It leaves our support very, very confused. And I want to apologize to members of ODM today for all the confusion we as a leadership have caused, because it is very difficult now to discern the position of ODM on major issues. And that is the biggest sadness, because it should be easy. It should be easy. When a member of ODM proposes a bill saying, oh, we want to limit the rights under Article 37, what is ODM without Article 37? What is ODM without street protests? What is ODM? ODM is a movement that has been built on the strength of a people. So you cannot be the ones telling us today that, oh, you are supposed to... Obuya, bin chochni ni biro nikech kido marach mar UDA. Pero kama na inya. Iwacho ni dhano onge ma onge gi nyawne. Jomoko be nowacho ni Rome was not built in one day. Awinjo gima Sifuna wacho. To dagom ni jo Kenya gi sana jo ODM motelo negi mondo penjre mondo giyud duoko. Sifuna wacho kaja ni ODM, what's ODM without street protest? What's ODM without street protest? Underline kanyo. Kasi so memo sijawinjo marwa. Sifuna, what does Sifuna mean? Could it be ni ODM, majority ma ODM must be the victims mag protest gindo nagi onage manbele ignitenya ga independence kana ODM obedo formed onage manbele a protest ma champion change e Kenya ka jomose inyore maloyo joluo gi ODM. What does Sifuna need? Jo thurwa William Ruto se miyo an avenue making'iyo kata social media platforms kata magu mag wang' jowi mara mogika ibiro kawo pach joneno jopiny ol gi ng'wech gi bakidi jopiny jonagi ol gi gonduru jodie mathoth ol gi gonduru mana momiyo achich ni Sifuna ni what does it stand for? Ochako wacho kanyo there is a lot of, he apologizes that there is a lot of confusion within the leadership. Indeed, there is confusion because enemy mislead. I would take Sifuna serious because ODM is so organized. It has structures of leadership. Whatever he says, Sifuna wachoni, kainya luong nek, luong parliamentary group meeting, marjo ODM. Luong the NEC, the National Executive Committee. Ma party leader obete piny. Kaso jo collectively, jo ODM golo patch gi kato gi wacho ni this is our position, Giria Doka, our SG speak on our behalf. To be on written memoranda, this is the resolution. Mar National Executive Committee, Mar ODM. This is our position. We feel ni UDA should change according to the 10-point agenda. Then I would say I can answer ni UDA what would ODM. As we speak, it is on record. Sifuna is as human being like anybody else. Can we interrogate his emotions?
Could it be he still has pains? He made a very strong statement in July 2022 that if William Ruto is elected, he's going to board a plane and go out of this country. No, tamore ni mano gimano ko wacho. No, tamore. Mano mbui wecho keto mana weche ma en no. Wanyalo yude mbui, mwa interrogate, mwa ngeni to bin en AI ko Sifuna. As far as I'm concerned, it is not an AI generated. Sifuna anakaka nene enegi mirima moro to tiyo with the privilege of the office man God and the strength man God. Mar drive a personal agenda kaka Edwin Sifuna. Okay. Chochni nimbi nene Okang'o. Jatend ODM wacho kama Sifuna wacho kama jo ODM gwende be ye kanyo be wacho maber ni ODM moko ni ye kama wacho gik moko balo gi gimo winjo. Ing'eyo Ombija. Sifuna wacho ni nitie chochni. To chochni no owacho ni nitie joma nie igi kacha makelo chochni. Sifuna ng'eni ben wuoyi matin ng'enyende. Gika ene ok di wacha kicha gimiwacho. Kora naparo ni nikech utiyo kod wetenego ong'egi. To chochni madibedi en nitiere joma nowacho ni gin gir singo kendo giriwo lwedo riwruok mar Ramogi Odinga gi William Ruto. Den nitie joma nowacho ni gin to gikwedo ngang'. Sifuna ko chiel kuomgi. To Sifuna bende nowacho ni samo wuok ka en Sifuna to wacho wechege ka en Sifuna. To ka opportunity wuok ni nyaka koro represent party. Kaka Mheshimiwa Obuya wacho ni chieng' mane tarik 7 dwe mar adek mane sign memorandum, Sifuna manon kacha noketo koke mosomo. Donge? No wacho ni en mano no represent party. Kadiponi gidhie bura press conference to committee central committee ndiko gimoro to wacho ni ma chik mar party wacho ni Sifuna masomo kaka jagoro to bro soma. To mano no wacho nyoro ni okmone wacho pache nikech ODM lo ni Orange Democratic Movement yani nitie democracy ng'ata nyalo wacho wachne karuore gi chik kendo gi ratiro mar katiba ma en godo. To chochni taneno Yomi aneno chochni nitiere joma wacho ma jomoko wacho ma to mane mit siasa Ramogi Odinga bro mane mit siasa en ni okochuno nyak winjru ng'ato wacho mana mare to ko gik sama koro gik ni koro nyaka ukaw position to party kaw mana position mare emo miya koni Ombija sama kaw position mar party podi Ramogi Odinga bro kaw party bro kaw position bro kelo no position mar party to dio wacho ni kaka ODM mai gima giwacho sani dong ne ka jo wacho ni gin Ruto nyaka 2032 ng'ane wacho ni kia gini ng'ano wacho mare to ka party oromo to gibro wacho ni my collective decision to gidhi wache koro sani to weche ma Sifuna wacho go tanta ayie korgi nikech rowere pod tho, abductions pod timore, devolution pok obedo strengthened, mibadhi pod nitie, cost of living pod imalo. To ana wacho ni kata gigo pod nitie kamano nitiere nafas sani higni 2 modong' ma ji dhi yiero mar lokogi. Emomiyo Obuya manie sirikal nyaka koro kon jogi ni joka oseres gimoro, osiepa ma ODM oseres wach moro, giwacho ni bedipo ni wan reluctant mar implement 10-point agenda. To kamano dima timore to ere kaka wanyalo konyo jo Kenya kech implementation mar 10-point agenda no ken ni mar ODM oko konyo ODM kende, no konyo jo yudhe mama Dhira, okonyo yudhe mama Chakos, okonyo yudhe mama Kasipul Kabondo, kamano koro siasa no to biro bet to nyaka wawe penjere ni to ere kaka weche mano yiedhi ka idhi timgi mondo rawero yud tich mogik. Ombija ing'eni siasa osechakore to ka ng'iyo Omwami Sifuna taneno ka en gi geno moro to jasiasa ka nigi geno to nyako koro liekie osoko nyako soki mosoki koro emomiyo ko soko Obuya gini osoko gi mondo gimbe giwacha no wacho ni gimomiyo Ruto kwerega nikech Ruto neno ni okinye koro Ruto sikore mani
wane founder obro goli koro en poko neno organ ulo ni founder koro Sifuna go siasa ne tinga mapenjo ka penjo na Okang'o ni en ochung kanye kien an achung adieri makende en ni ting pek turo jo Kenya nitiere gik manyaka walosi mibadhi ni malo nengo ngima ni malo nyaka walosi to konyiso ni gima nosingi cha kapok otimore to koro wawe ken dire weche moko bebe wuoyo ka wenje ne gima giwacho ni an MC Ayula ka wuok Othoro wach mar ODM tiyo gi sirikal nok mora kendo ka yiego kata matin kaso ntiere machielo bende wacho ni Tom Kokanda from Alego Gangu Razugu wacho ni dibed ni ODM ne obolore mana mondo gibed involved e loso IEBC kaso ntiere machielo mabe wacho ni wach mar Sifuna no dwarore no ng'iye maber diere moko rengo no wuoyo ji nogo koko bang'e to ka Raila no wuoyo dhano no ling thi majalang'o Otieno kaso ntiere penjo mogik makoro adhi godo ere Kennedy Obuya ni Ramogi TV neno maler Kisii County kae penjna Ken ni ka rais gero udi to jomage madhi dak e udigo ka jomonego bende dak e udigo to ginego rais golo chik ni mondo go tiendegi kod risasi ma Baba Fidel ka ni Kisii Leto kamana inya wachak gi Baba Fidel because that's a direct question. Baba Fidel misawa ka in Kisii kanya rais nokogolo order mora ni mondo negi ng'ato rais nochiwo mana example ne police ne ka ng'ato timo makosa to go tiende mondo make mondo tere e od doho mondo yale king'iyo chik matayo police nitie chiko yienegi mondo gi neutralize the levels of threats by shooting to maim mondo gi neutralize the levels of threat adwa nyise ni mokwongo Kisii County kanyo owadwa onigi ng'e Baba Fidel ni nitie affordable housing migero kendo dhi mbele application mar yudo affordable housing it is so clear entiere website mar jo National Housing Corporation obiro guide e gine mar boma yangu ng'ata nigi ratiro as long as o qualify to follow the procedure mar acquisition mar affordable housing program to kodwa neno to bi Nairobi abiro obio manya through in abiro mie fare madok abiro tere Mukuru kama joluo kod jo Kisii chonan jatelo area no nyaka 2022 kama ogera affordable housing ma Mukuru kani joga wuon manatelo negi ka Mukuru Riara area ji 150 mobe mo apply moyudo ute kene kone mheshimiwa hata nilijaribu tu na nikapata atema tanua anuang'o mano nyiso ni owadwa gini tiyo awinjo MCA moro ma wuok Othoro bendo wacho ni iluongo ni MCA Ayola be wacho ni eno komoro eno kabondo mano kabondo dala gi owadwa council owadwa mano ratichi to ng'iye the lips learn to read the lips of your party leaders of the king kija ODM ni MCA masav to kata ki ni MCA manigi geno kata machon tija ODM ng'ene to wuon party leader wuon wachang'o to gima da penje it is on record ka jo ODM kata wadwa ni is on record osewache odni ni jo ODM o delegate kendo ogolo jolony the experts omiyo waka jo UDA to kang'eyo the experts mobedo donated ne wan Halia Sanjo deputy party leader Weekly Mambetsa Oparanya deputy party leader John Ngongo national chair long-serving chair of ODM Opio Wandai minority leader and the director of political affairs Iwinja aya wan gi mama moro be wenya turu kanacha beneja ODM a school ma beneja ODM matene jolonygi
What happened? Mommy Sifuna suddenly does not believe on the top cream. ODM or donate Nijalan. Could it be personal? Mane penjo maduong' meni go. Ntiere gimoro madona kil ka endi mane Sifuna wacho. Tado koro Ramogi ntiere weche ka Ramogi mano wacho kanyo bado kinyalo yudo. Mokwongo no wacho ni koro sani yiero madundo mabiro ni ji koro ok dwaro tiko mar ODM. Kaso wacho kendo ni sani koro gima gidakete maino ahinya. En golo jatend piny Kenya William Ruto ko moko ng'ene ng'ama goli gima no wacho. I have chairmen of counties. I will not mention them because people are saying, oh. And they tell me, Sifuna, if it were not for the few of you at the national leadership who are saying we need to reconsider some of these associations because it is hurting us. Yvonne, we have by-elections coming up. We try and talk to candidates. For the first time, people are not scrambling for our ticket. For the first time, I've never experienced anything like this. They are telling me, I want to be in parliament. I love ODM, but if I go with the ticket, I will lose. Because of your association with UDA, not because ODM is a bad party. Right now, if you want to persuade young people to join the party, it is very difficult because this association with a party that is killing them. I want William Ruto to know that his removal from office is a national priority agenda. It is the only agenda because his government is totally opposed to everything that this constitution stands for. And I want these people to be bold. Don't be bullied. You don't have to. He wants to. Aya, wacho ni sani gimeji te okete maino mokwongo wacho ni ODM koro ng'ama dwaro tiko. Mar ariyo wacho ni gimeji okete maino ahinya sani en golo jatend piny Kenya ko. Iwinjo Ombija. Sifuna wacho ni ODM sani koro dung ne jo many kombe otung. Tieni koro ji ok dwar. Nyalo bedo madieri, nyalo bedo miriambo. To an kaka an kapimo jomany kombe mag yiero ng'iyo weche mang'eny. Ging'iyo party ma popular. Ging'iyo party ma yudo tiko yot. Ging'iyo party ma biro yombo. Ging'iyo party ma gimaino, party manie ground. To kipenja to ODM pod party no. Kendo kata an ka Nyasaye okonyowa igni mabiro gi ariyo gi. Idhi chung ganyo. To wabiro chung gi ODM. Idhi chung ganyo gang. Mano tabiro nyiso. Mabuch jo piny Wacha. Koro winji. Koro Obija. ODM en party ma dhi celebrate igni 20. Tiene ni en party mongirore, en party manie ground. To kadipo nono nitiere weche ma koro miyo jo many kombe koro luor ten gi marach. To wan kaka wan jo many kombe to kwa luor nikech wang'eyo ni party en party mongirore kendo wabiro medo jiwo ji kik uluor. En wacho ni golo jatend piny. Koro owacho ni golo jatend piny. Mane gima ji te ng'iyo kendo mane national agenda. To na Sifuna owacho ni mano pache. To an kipenja national agenda ma jo Kenya nyaka bedgo sani en ni nyithindo dhi skul. Ji nigi pesa fukogi. Devolution obedo strengthened. Mibadhi orumo. Abduction orumo. Golo mako ji orumo. Mano gima agenda maduong' moingo kata mana golo Ruto. Kadiponi Ruto nyalo chenjo pache mowachi ni gigi asebedo katimo marach koro aloko biuru watiuru kanyakla to dibed maber. To ng'ama golo Ruto bende en ng'ama dhiye go ombulu. Ka ogik yiero ma iga gana 2027 to scorecard wuok. Ruto ni nyiso ni biro gero ndara ok igero. Ni wacho ni biro yudo tich ok oyudo. Ni wacho ni biro strength devolution ok itimo. Ni wacho ni biro tieko mibadhi ok itimo. Tidhi kachicha tigo ng'ama idwaro ko Ruto ne werigo. Mano e adiera makende. To golo ng'ato e office chik wacho Sifuna no okilo ng'eyo. Chik wacho ni golo ng'ato e office e yo ma ok oluwore gi chik en illegal, ok dinyal timo mano. Koro golo Ruto en mana yo achiel kende. Dhi yiero tiyiero ng'ama iparo ni nyalo tiyo. To katieko to Sifuna bende wacho kanyo ni en gimo ng'eyo ng'ata ma dibed ni nigi chenro mar golo Ruto no. Kamane gima nyalo konyo mondo gol Ruto to ng'ano biro support. Mano Secretary General mar ODM wacho. To an aparo ni party nyaka bed party
mabe ng'iyo ni gidwa donjo sirikal kata gidwa loso sirikal. Okay. Ken ka kuro tiko kitsawa mai wawangwa. Yes. Sifuna wacho ni golo jatend piny Kenya William Ruto e kom. E national priority. Gima Kenya ka onego bed ni kete maino moloyo gik moko te. Odwa Trevor. Kenya ka jomosomo ng'eny sana. Maloyo ndalo mane wan kodi kan wadongo. Quite a number of Kenyans population are well informed. Gima Sifuna nyaka ng'e ni en wakili to represent a very important institution, main ODM, and is a serving member mar Senate, is a state officer. Miso ni en jatich sirikal. Onge kaka Sifuna nyalo wacho wan gi a social democracy ma we have a circle of elections. The presidency and a symbol of our sovereignty and unity as a nation. The moment ma a learned council nyalo wacho on national TV, the removal of President Ruto is a matter of national priority. To kuchiu the means ma is constitutional midwa gole godo. The only way minyalo gol godo Ruto en manedebe. So Sifuna kadwa golo William Ruto, oikre mondo dhi ochung president gi William Ruto, mondo gol William Ruto through kura mar jopiny. To moko mag rhetoric mag wache bath barabara mano poge kod wamunyoro onge. Poge to kang'iye mos body language mare taneno ka ng'ani read the same script mar former deputy president Rigathi Gachagua. Dibedi nitie oboke moro mondikne mo osomo pile pile mar ketho I chama mar ODM mondo destabilize godo MOU mar ODM kod UDA. Mano miya wacho ni Sifuna namba achiel adanyisi ka ja UDA ng'ama dhi golo William Ruto kapok oromo 2027 onge. Kenya is a democratic state. Nwayiero William Ruto gi kura. Rigathi Gachagua makoro go nwa kokoni. Mage jok manoketo William Ruto e power. William Ruto ka ng'ato dwa gole to gole koseng'eyo scorecard mare at the end of his first term. To ng'iyo niya otiyo kaluwore gik manowacho ka tadimo otiyo. Jo Kenya giwegi ema biro golo William Ruto. Okay. Ok the political elite. Moko mag jik moko matin machale dwe ni Sifuna. Sifuna William Ruto is here to stay. Okay. Ombeja sange ni Saraj. Mora chiel kende. So sange ni Saraj. Chungi ODM. Sifuna ni be oromo bedo jagoro. Maduong. Sifuna yin kaka ng'ama dhi. Sifuna en awacho ni Sifuna en ng'ama ongirore kendo Sifuna en ratego gimotimo osetiyo maber an kipime gi jo SGs moko tanaka Sifuna osetiyo maber. Namba 2 to Obuya wacho ni wanyalo rito mondo Ruto gol 2027 to nitiere bende yo ma Ruto inyalo golgo joma dwa gole mana joma dwa gole wabunge nyalo golo impeachment ka gidwaro Ruto koneno ni tek be onyalo resign mago yore ariyo moko to an ok ane ni mano biro konyowa kigolo Ruto kora ng'ama donjo ang'o be dhi konyowa gima biro konyowa nyaka wa implement weche ma Raila Amolo Odinga wacho ka nyaka wa implement gi to ne gimoro katiko Raila no wacho ni wach conclave anakwa ujothurwa one dialogue mwawacho ok en dialogue mar loso positions ok en dialogue mar kelo ji e mesa en dialogue ma ji chake polling station uchake polling station kacha to yeroru to the ward to the sub county to the national to the county to be the national weche go uwacho kaka Uganda citizen led un wegu nekech weche gi ma 10 point agenda ke mani kacha gine ma dhi konyo wa jothurwa kikwadhi ure ndara mondo negwa kikwadhi urwa kwalgige ji kikwadhi ure daw ma ok marwa daw ma marwa en daw mar dhier daw ma marwa en daw mar geno mi bibadhi daw ma marwa en daw mar kelo maendeleo mane gi modwa kune wacho hallelujah. Oh hallelujah.
Hallelujah. Nana Freddy Okang'o jasiasa gi Kennedy Obuya jakom UDA mabe. Erokamano ahinya joka mama kuongona mbaka kaendi. Obro neno kaka weche bro dhi mbele kaendi mane mbaka mar buch jopiny. Wadwoko erokamano kuom kit Ramogi TV kan kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandeng Opanga Jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber joka ma.